El alcohol ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. Ha estado presente en rituals, celebrations, alianzas políticas y momentos que cambiaron el curso de la historia. Sin embargo, ninguna de esas historias responde a la pregunta más intrigante todas. ¿Por qué el primer ser humano decidió beber alcohol? A primera vista, la idea parece absurda. Hace decenas de miles de años, sobrevivir era un desafío constante. Conseguir alimento, evitar depredadores y proteger al grupo eran prioridades absolutas. En ese contexto, consumir una sustancia capaz de alterar la percepción o reducir los reflejos parecería una desventaja, no una ventaja. Entonces, ¿cómo empezó todo? Durante mucho tiempo, la explicación más aceptada fue que el alcohol apareció por accidente. Algunas frutas demasiado maduras fermentaban de forma natural gracias a las levaduras presentes en el ambiente, y alguien terminó probándolas por simple curiosidad. Y es una posibilidad. Pero muchos investigadores consideran que esa explicación, por sí sola, no responde a la pregunta más importante. ¿Por qué esa experiencia fue lo bastante significativa como para repetirse una y otra vez? Desde la psicología, esa es la verdadera cuestión. ¿Por qué el comportamiento humano rara vez se repite durante generaciones si el cerebro no obtiene algún tipo de beneficio o aprendizaje de él? Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. En las últimas décadas, la psicología evolutiva, la neurociencia y la biología han comenzado a conectar países que antes parecían no tener relación. Sus investigaciones sugieren que el origen de esta conducta podría estar vinculado a mecanismos de supervivencia mucho más antiguos que las primeras civilizaciones. Si esa idea es correcta, significa que la historia del alcohol no comenzó cuando el ser humano aprendió a fabricar bebidas. Comenzó mucho antes. Cuando nuestros ancestros buscaban alimento en los bosques, y su cerebro empezó a desarrollar estrategias que, miles de años después, todavía influyen en muchas de nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Si queremos entender el origen del alcohol, primero debemos entender cómo funciona el cerebro. ¿Por qué la evolución no premia las conductas al azar? A lo largo de miles de años, nuestro cerebro fue conservando aquellos comportamientos que aumentaban las probabilidades de sobrevivir y encontrar alimento. Y eso nos lleva a un escenario muy distinto del que solemos imaginar. Mucho antes de la agricultura, nuestros ancestros dependían de frutas, semillas y otros recursos que encontraban en la naturaleza. Entre ellos, la fruta madura era especialmente valiosa porque contenía una gran cantidad de azúcares, una fuente de energía esencial para un organismo que debía gastar enormes cantidades de esfuerzo cada día. Pero la fruta madura tenía un problema. Duraba muy poco. Con el paso del tiempo, las levaduras naturales comenzaban a fermentar parte de esos azúcares, produciendo pequeñas cantidades de alcohol y liberando compuestos aromáticos muy característicos. Aquí aparece una de las hipótesis más conocidas de la psicología evolutiva, la hipótesis del mono borracho. Esta propuesta sugiere que algunos primates pudieran desarrollar una mayor sensibilidad hacia esos aromas porque les ayudaban a localizar frutas con un alto valor energético. Y es importante aclarar que se trata de una hipótesis científica, no de un hecho demostrado de forma definitiva. Sin embargo, ha despertado un gran interés porque encaja con distintos hallazgos sobre la evolución de los primates y el metabolismo del alcohol. Lo verdaderamente importante no era el alcohol. Era lo que el alcohol indicaba. Para el cerebro, aquel aroma podía ser una señal de que había comida disponible. Cuando ese biscuito terminaba en una recompensa, los circuitos de aprendizaje reforzaban ese comportamiento, aumentando la probabilidad de repetirlo en el futuro. Pero aquí surge una nueva pregunta.
Si el alcohol era solo una consecuencia natural de la fruta madura. Como pasó de ser una simple señal de alimento a convertirse en una bebida que el ser humano comenzó a producir de forma deliberada? La respuesta está relacionada con uno de los descubrimientos más importantes de nuestra historia, la agricultura. La agricultura cambió mucho más que nuestra forma de alimentarnos. También cambió la relación entre el ser humano y la fermentación. Hace unos 10.000 años, las primeras comunidades comenzaron a almacenar cereales, frutas y miel. Sin proponérselo, descubrieron que, bajo ciertas condiciones, esos alimentos fermentaban de manera natural. Con el tiempo, aprendieron a repetir ese proceso de forma intencional, dando origen a algunas de las primeras bebidas alcohólicas conocidas. Pero el cambio más importante no ocurrió en los recipientes. Ocurrió en el cerebro. El alcohol empezó a activar circuitos neuronales relacionados con la recompensa, el aprendizaje y la motivación. Y es importante hacer una aclaración. La dopamina no existe para hacernos buscar alcohol. Su función es ayudar al cerebro a aprender que experiencias merecen ser recordadas y repetidas cuando ofrecen algún tipo de recompensa. El alcohol no creó ese sistema. Simplemente interactuó con un mecanismo que la evolución ya había desarrollado millones de años antes para favorecer la supervivencia. Con el paso del tiempo, las bebidas fermentadas adquieren distintos significados según cada cultura. Algunas sociedades las incorporaron a rituales religiosos, celebrations o reuniones sociales. Otras también les atribuyeron usos medicinales. No existió un único motivo para su expansión, sino una combinación de factores biológicos, psicológicos, culturales y sociales. Y que aparece la parte más fascinante de toda esta historia. Nuestro cerebro moderno sigue funcionando con muchos de los mismos mecanismos que ayudaron a sobrevivir en nuestros antepasados. La diferencia es que el entorno cambió mucho más rápido que nuestra biología. Hoy, el alcohol ya no es una señal ocasional de alimento. Es una sustancia ampliamente disponible, capaz de influir en un cerebro que evolucionó bajo condiciones completamente diferentes. Por eso, cuando preguntamos qué llevó al ser humano a beber alcohol por primera vez, la respuesta no está únicamente en la historia del alcohol. Está en la historia de la mente humana. Porque, quizás, el primer ser humano nunca quiso descubrir el alcohol. Solo intentaba sobrevivir.